Un matin de fin d'été, vous levez les yeux, et là sur les fils électriques au-dessus de la route, des dizaines, parfois des centaines de hirondelles s'y tinent alignées. Parfaitement espacées. Comme de petites notes de musique passées sur une portée. Et la plupart des gens passent en dessous sans même y prêter attention. Pourtant, si que vous avez sous les yeux en a rien d'un hasard. Si en est pas simplement un groupe d'oiseaux qui s'y repose. C'est en réalité le tout début de l'un des plus grands voyages du monde animal, et presque personne n'y s'en rend compte. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question tout, simple que des millions de personnes s'y posent, en levant les yeux vers le ciel. Pourquoi les hirondelles s'alignent tout sur les fils électriques? Et croyez-moi, la vraie réponse est bien plus belle que ce qu'elle imagine. Mais avant de vous révéler le cœur du mystère, prenons une seconde pour regarder qui sont vraiment ces petites voyages. Parce que pour comprendre pourquoi elles s'y rassemblent ainsi, il faut d'abord comprendre comment elles vivent. El hirondelle, c'est oiseau, finet élégant, aux douze bleu sombre presque métallique, au ventre clair, avec cette longue queue fortue si reconnaissable. Vous la voyez filer au-dessus des champs, raiser la surface des étangs, tourner autour des granges et des clochers. Et il y a une chose étonnante chez elle. El hirondelle passe presque toute sa vie en vol. Elle mange en volant, elle boit en volant, elle attrape des milliers de petits insectes en plein ciel sans jamais s'y poser. C'est une véritable champion des airs. Et si petit détail, cette vie entièrement suspendue dans le ciel, cache déjà un indice sur le grand mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Parce qu'un oiseau qui n'y s'y nourrit que d'insectes volants dépend totalement d'une chose. Que ces insectes sont là. Tant qu'il fait du le ciel en est rempli et el hirondelle vite comme une réunie. Mais gardez bien cette idée dans un coin de votre tête, parce qu'on va y revenir, et c'est elle qui va tout expliquer. Pour l'instant, retenez sur tout ceci. Un oiseau qui vit autant dans le ciel n'y s'y pose pas un import ou ni un import comment. Quand une hirondelle choisit de s'arrêter, elle a toujours une bonne raison. Alors quand vous envoyez 50, 100, du sens alignées au même endroit, au même moment, si en est pas un caprice. C'est un message. Et une fois que vous saurez le lire, vous n'y regarderez plus jamais un fil électrique de la même façon. Première partie du mystère. Pourquoi un fil électrique justement? Pourquoi pas un arbre un toit une haie? Et bien mettez-vous une seconde à la place de l'oiseau. Un fil électrique c'est un pourquoi parfait. Il est haut bien dégagé, et de la haut, el hirondelle voit absolument tout. Elle repère le moindre chat qui s'approche, le moindre rapace dans le ciel. Aucun prédateur n'y peut la surprendre par derrière en grimpant discrètement, comme si s'arrête la casse dans un buisson touffu. Sur un fil, elle est en sécurité, à découverte, avec une vue dégagée sur tout ce qui bouge autour d'elle. Mais si en est pas tout. Et c'est là que la plupart des gens passent complètement à côté de quelque chose. Un fil offre aussi un décollage instantané. El hirondelle n'a pas besoin de s'y faufiler entre des branches pour s'envoler. Elle s'y laisse simplement tomber dans le vide, ouvre les ailes, et la voilà repartie en une fraction de seconde. Pour un oiseau qui chasse des insectes en plein vol, pouvoir s'élancer immédiatement, c'est un avantage énorme. Le fil électrique, c'est une puissante piste de décollage personnel, toujours libre, toujours prête. Maintenant, regardez encore une fois ces hirondelles alignées, et observez bien l'espace entre chacune d'elles. Vous remarquez quelque chose? Elles n'y sont pas collées les unes aux autres. Mais elles n'y sont pas non plus dispersées au hasard. Elles gardent toutes à peu près la même petite distance entre voisins. Comme si une règle invisible leur disait à chacune. Restez là mais pas trop prise. Et cette règle invisible existe vraiment. Les spécialistes l'appellent la distance individuelle. Chaque oiseau en quelque sorte, son petit espace personnel. Assez proche du voisin pour profiter de la sécurité du groupe, mais assez loin pour n'y pas s'y garner, n'y pas s'y cogner les ailes, et pouvoir décoller sans bousculer tout le monde. C'est exactement comme des gens dans une file de tente qui, sans même y penser, les sent toujours un petit écart entre eux. Les hirondelles font peril. Et le résultat, c'est cet alignement si régulier presque parfait qui rend la scène si jolie à regarder. La prochaine fois comme les écarts, vous verrez ils sont étonnamment réguliers.
Mais attendes, parce que ça devient encore plus curieux. Si vous prenez le temps d'observer, vous remarquerez souvent que toutes les hirondelles sont tournées dans le même sens. Toutes la terre orientée dans la même direction. Et ça, si en est pas par hasard non plus, la plupart du temps elles s'y placent face au vent. Pourquoi? Tout simplement pourquoi le vent glisse sur leurs plumes au lieu de les ébouriffer. Imaginez que vous ayez les cheveux longs un jour de grand vent. Naturellement, vous tournez pour ne pas en avoir plein le visage. Les hirondelles font exactement la même chose. Face au vent, leurs plumes restent bien lisses, bien plaquées contre le corps, et elles dépensent beaucoup moins d'énergie pour rester stables sur le fil. Tout chez ces oiseaux est une question d'économie d'énergie. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi cette énergie est si précieuse pour elles. Alors récapitulons. Le fil offre la sécurité, il offre un décollage rapide, les oiseaux gardent leur distance. Ils s'y tournent face au vent, tout ça c'est déjà passionnant. Mais voici le plus surprenant. Rien de tout cela en explique vraiment le cœur du mystère. Parce que la grande question, celle qui s'y cache derrière toute cette scène, c'est pourquoi sont-elles aussi nombreuses, toutes ensemble, à cette période très précise de l'année. Et c'est maintenant qu'on arrive au véritable secret. Avez-vous remarqué que ces immenses rassemblements de hirondelles, on les voit presque toujours à la fin de l'été ou au début de l'automne? En août, en septembre. Et si en est absolument pas un hasard de calendrier. Parce que ces oiseaux que vous voyez sagement passer sur le fil sont en train de s'y préparer à partir loin. Très loin. Voici la chose incroyable que beaucoup de gens ignorent. Nos hirondelles n'y passent pas el hiver chez nous. Souvenez-vous de si quand descent tout à el hura sur les insectes. Quand les jours raccourcissent et que la froid arrive, les insectes volants disparaissent presque complètement. Et sans insectes, une hirondelle n'y peut tout simplement pas survivre. Alors elle n'a pas le choix. Elle doit partir vers des terres où il fait chaud et où la nourriture est encore abondante. Et ces terres, elles s'y trouvent en Afrique. Oui, l'Afrique. Nos petites hirondelles quittent la France et traversent des milliers de kilomètres. Elles franchissent la mer Méditerranée, survolant éléments désert du Sahara, et continuent encore plus au sud, parfois jusqu'au bout du continent africain. Imaginez un instant. Un voyage gigantesque, à travers la mer et le désert, pour un oiseau qui pèse à peine plus qu'une cuillère de sucre. C'est une des plus grandes aventures de toute la nature. Et là vous demandez peut-être, d'accord mais quel rapport avec le fil électrique? Le rapport est magnifique. Ces rassemblements sur les fils, si sont en quelque sorte les sols détentes du grand départ. Les hirondelles n'y s'envolent pas chacune dans son coin. Elles s'y regroupent, jour après jour de plus en plus nombreuses. Au début elles n'y sont qu'une poignée sur le fil, puis 10, puis 50. Et au fil des jours le groupe grossit encore et encore. Les familles s'y réunissent. Les jeunes de l'année, ceux qui sont nés au printemps et au début de l'été, rejoignent les adultes. Et tout si petit monde s'y rassemble, s'y repose, reprend des forces, en attendant le moment idéal pour s'élancer ensemble vers le sud. Et croyez-le ou non, si moment qui si jousus vos yeux est encore plus émouvant qu'il n'y paraît. Pensez un instant aux jeunes hirondelles. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la toute première fois. Elles n'ont jamais fait si voyage. Elles n'y connaissent pas la route. Elles n'y savent pas si qui les attend au-dessus de la mer ni au milieu du désert. Et pourtant, dans quelques jours, elles vont s'élancer pour des milliers de kilomètres. Ces moments passés sur le fil, serais contre les adultes plus expérimentés, font partie de leur préparation. Elles observent, elles patientent, elles s'y rassemblent, et elles puissent dans la force du groupe le courage de partir vers l'inconnu. Et si en est même pas le plus fascinant. Parce qu'on peut s'y demander, comment des oiseaux si jeunes, qui n'ont jamais voyagé, peuvent-ils retrouvre leur chemin sur des milliers de kilomètres? C'est une des grandes merveilles du monde animal. Les chercheurs pensent que les hirondelles s'orientent grâce à plusieurs repères en même temps. La position du soleil dans le ciel, les grands paysages qu'elles survolent, comme les côtes et les fleuves, et même une sorte de boussole intérieure, sensible aux signes naturels de la terre.
Tout ça sans carte, sans GPS, just avec sequela nature lura dene. Quand on y pence, c'est tout simplement bluffant. Mais revenants à nos fils électriques, parce qu'il y a encore une surprise. Avant que ces fils inexistent, les hirondelles facient déjà exactement la même chose. Depuis des milliers d'années. Simplement elles se rassemblent et lourds. Dans les grandes roselières, ces immenses étendues de roseaux au bord des marais et des étangs. Le soir, des dizaines de milliers de hirondelles viennent s'y poser ensemble pour dormir, accrochées aux tigres, avant de repartir au petit matin. Et dès lors elles le font encore aujourd'hui. Les fils électriques sont arrivés bien plus tard. Pour les hirondelles, ils sont tout simplement devenus de nouveaux roseaux. Des pourquoirs modernes, solides, bien pratiques, qui remplacent à merveille les branches et les tigres d'autrefois. Quand on y pense, c'est plutôt génial. Ces oiseaux ont adopté un très vieux comportement à notre monde moderne, sans même qu'on s'en aperçoive. Mais il restait une dernière question. Pourquoi si regrouper autant pour partir, pourquoi n'y pas faire chacune de son côté? Là encore, la nature est merveilleusement bien faite. En si rassemblant, les hirondelles partagent des informations. Le groupe ressent les changements de météo, la baisse des températures, le moment exact où les insectes commencent à manquer. Et tous ces petits signox aident l'ensemble du groupe à choisir le bon jour pour s'envoler. Voyager à plusieurs, c'est aussi beaucoup plus sûr. Face en rapace, des centaines d'yeux valent mieux qu'une seule paire. Plus on est nombreux à surveiller le ciel, plus chacun a de chances d'arriver à bon port. La sécurité du groupe, encore et taugers. Et il y a encore un détail que presque personne n'y soupçonne en regardant ces oiseaux, passer si tranquillement. Avant un voyage aussi long, une hirondelle n'y peut pas partir le ventre vide. Elle doit faire des réserves. Dans les jours qui précèdent le grand départ, elle s'y met à manger énormément, beaucoup plus que d'habitude, pour stocker un peu de graisse dans son corps. Et cette graisse, si en est pas du superflu. C'est tout simplement son carburant. C'est elle qui va lui permettre de tenir au-dessus de la mer et du désert, là où il en a parfois rien à manger pendant des heures et des heures. Alors introduit pauses sur le fil, vous les voyez repartir en chasse, encore et encore, avalant des centaines d'insectes par jour. Ces allers retours incessants, si en est pas de la gourmandise. C'est une préparation, très sérieuse pour le marathon qui les attend. Et voici un signe que les observateurs attentifs apprennent peu à peu à reconnaître. À mesure que le grand jour approche, les hirondelles deviennent de plus en plus agitées. Sur le fil, Sauvage sans arrêt. Une envol, du revenant s'y poser, tout le groupe semble nerveux, comme impatient de partir. Les scientifiques ont même donné un nom à cette agitation. C'est une sorte de fever du voyage qui semper des oiseaux migrateurs just avant le départ. C'est leur instinct qui leur souffle doucement, que el heure approche. Et si vous tendez l'oreille à ce moment-là, vous entendrez aussi si petit bavardage permanent, si gazouilles continuent qui montent du fil. Les hirondelles n'arrêtent pas de s'y parler. On n'y sait pas encore tout de si quel si descent, mais ces petits cris servent à rester en contact, à s'y rassurer, à garder le groupe bien soudé. Imaginez un peu. C'est comme une grande famille qui discute la veille d'un grand départ. En vérifiant que tout le monde est, prêt et que personne n'y sera oublié. Alors la prochaine fois que vous verrez ces longues files de hirondelles sur un fil, regardez-les autrement. Vous n'y verrez plus sûrement des oiseaux passés au hasard. Vous saurez que vous assistez à quelque chose d'immense. Un comté rebeur silencia. Une grande réunion de famille, just avant le plus long et le plus risqué des voyages. Et voici peut-être le détail le plus émouvant de toute cette histoire. Un beau matin, sans prévenir, le fil sera vide. Plus une seule hirondelle. Elles seront parties dans la nuit aux toutes premières lueurs du jour, toutes ensemble direction le sud. Et le ciel de votre village, qui résonnait de lueurs Christ joyeux tout l'été, redeviendra étrangement silencia. C'est souvent à ce moment-là, quand elles n'y sont plus là, qu'on réalise à quel point elles facient partie du décor, et à quel point elles vont nous manquer. Mais il y a une bonne nouvelle, et elle est magnifique. Ces mêmes hirondelles, après avoir passé tout el hiver à des milliers de kilomètres, reviennent, et pas en importe où. Beaucoup reviennent exactement au même endroit.
La Merme village, la Merme grange, parfois la Merme nidquels avient construit LNA précédent. Els traversant un continent entier du fois dans LNA, et retrouvent malgré tout leur petit coin de France. Pour un oiseau si léger, qui tint presque dans le creux de la main, c'est tout simplement extraordinaire. Alors voilà tout l'histoire cachée derrière ces hirondelles alignées sur les fils électriques. Si n'est pas un simple repose, c'est un rassemblement, une préparation. Un adieu provisoire avant un voyage incroyable, et la promesse silencieuse d'un retour au printemps. Tout ça, just au-dessus de nos terres, pendant que la plupart des gens passent sans rien remarquer. Mais vous désormais vous savez. Et maintenant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Chez vous, avez-vous déjà observé ces grands rassemblements de hirondelles sur les fils à la fin de l'été? À quelle période les voyez-vous partir dans votre région, et surtout, à quel moment du printemps les voyez-vous revenir? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieux de comparer vos observations avec les miennes.